last 2 weeks, kita dah lama tak buat kelas, saya pun dah lupa dah. Last 2 weeks kita dah habis chapter 4. Tapi kalau if you remember, memang chapter 4 tu banyaklah equation that you have learned, right? So today we will cover tutorial question related to chapter 4. So if you remember, I told you memang equation tu you're not expected to memorize the equation. Tak payah hafal pun equation tu. But it's very important nak tahu which equation to be used. So challenge dia sebenarnya untuk mengetahui or to know which equation that we use to solve the problems related to chapter 4. Okay, so bila kita nak, since chapter 4 ni ada banyak sangat equation, basically dia akan terbahagi kepada ataupun dia ada equation yang berbeza. We have different equation because of 4 main reason. Okay, so whenever you see question in chapter 4 or questions in reaction, when you see the question, you have to check 4 benda ni. Okay, so first is to check the types of reactor. Are we talking about PFR ke? We're talking about batch ke? We're talking about CSTR. So that's the first thing that you have to establish. Second, establish rate law. Kena tahu rate law dia. Sama ada dia adalah first order with respect to A, so minus RA equals to KCA. Or is it second order with respect to A, minus RA equals to KCA square. Or is it first order with respect to A and first order with respect to B, minus RA KCA CB. Okay, so because we learn only these 3 main rate law. So that's a second thing yang you really need to check, apakah rate law dia. Sebab if let's say you choose the wrong rate law, definitely equation yang kamu guna tu definitely akan salah. So make sure kamu jangan salah rate law. Kalau baca soalan, fahamkan dulu soalan, make sure you can write down the rate law, then baru you akan tengok okay, equation mana yang menepati this rate law. Okay, so types of reactor, rate law. Third is you must check the phase of the reactant. Are we using a liquid phase or using gas phase? Okay, so liquid atau gas ni sangat penting if you are talking about CSTR and PFR. So kalau macam batch tak apa, kalau macam batch kita guna liquid ke, kita guna gas ke, equation dia is the same. Just dia akan berbeza mengikut rate law. Tapi if we have PFR or CSTR, flow system, dia dah berbeza. If the reactions are liquid phase, is another set of equation. Kalau gas phase, another set of equation. So you must be very very careful about this because usually part ni lah student mungkin dia terlupa, dia tak tahu, dia tak perasan yang kalau gas phase untuk PFR dengan CSTR, equation dia is entirely different equation. Okay, and the last one, if there is change of pressure. So sebelum ni kita dah address that there are cases where there may be change of pressure. But change of pressure ni hanya affected kalau your reaction is gas phase, PFR, CSTR. Okay, so maksudnya nanti kata yang in a very simple word, kalau dia gas phase, flow system, ada equation dia. Kalau gas phase, flow system, ada pula pressure change, ada set of equation lagi. So yang biasanya part gas phase ni lah yang a little bit complex sebab you have to consider types of reactor, you have to consider dia ada change of pressure ke tak, so on and so forth. Okay, so that's the 4 main criteria. Then only you can choose which equation that you want to use. Okay, so let us try go one by one. Okay, so let's say kita try soalan number 1. The liquid phase reaction. So ayat pertama pun dah tahu this is liquid phase reaction. So bila kamu tengok list of equation tu, ataupun kalau saya tulis dulu karakteristik dia, baru saya cari equation yang menepati soalan saya punya characteristics. So first, liquid phase. Second, dia kata obeys elementary rate law. So by now kalau kamu ingat, kita dah belajar rate law kan. Rate law ada 2, elementary rate law, non-elementary rate law. Okay, so apa beza dia? Kalau non-elementary rate law, maksudnya reaction order doesn't follow the stoichiometric coefficient or it doesn't follow the number in front of the species in the reactant. Okay, so tu non-elementary. Maksudnya untuk case tu, reaction order dia, rate law dia, information tu has to be given to you. So kalau dalam soalan, I will give you the information lah. So maybe I will say,
for this reaction, the rate law is first order with respect to A. So kalau tu maklumat dia, maknanya rate law dia minus RA equals to KCA. Always remember, kalau cakap pasal rate law tu sebenarnya kita nak cari minus RA. So kalau non-elementary, information kena diberi. However, kalau dia elementary yang paling senang, katakan kalau soalan ni dikatakan the reaction obeys elementary rate law. So maksud dia rate law dia minus RA equals to K. K mesti ada. K is always there. Sekejap saya besarkan. Macam kecil sangat lah. Okay. So rate law dia minus RA equals to K. K tu mesti ada. Then kamu tengok you choose all the reactant concentration. Dalam kes ni kita ada reactant A, reactant B. So concentration A, CA, CB, order reaction tu follows the stoichiometric coefficient. So in this case is 1 for A, 1 for B, meaning first order with respect to A, first order with respect to B. So minus RA is KCA, CB. So contohnya dalam soalan, dalam test ke dalam exam, if let's say you cannot solve the entire question pun tak apa. But make sure you write down information yang kamu tahu. Macam contoh ni kamu tahu rate law, dia kata elementary rate law. Okay, so you write down the rate law. Minus RA equals to KCACB. Just by writing tu pun sebenarnya kamu dah dapat markah because kamu dah boleh elucidate. You can already pick up. Kalau cakap elementary rate law, kamu dah boleh tahu tulis rate law dia. So that is also important lah dalam soalan. So make sure you know the rate law, you write down the rate law. Okay, so kita dah tahu dua information. Kita tahu liquid, kita tahu rate law dia minus RA, KCACB. Tapi tak cukup lagi sebab kita tak tahu jenis reactor. And kita pun tak tahu, since dia liquid phase, ada perubahan tekanan pun tak ada ke ada pun tak ada beza dia. Dia hanya that only significantly affect kalau dia adalah gas phase. So kalau liquid phase reaction, ada ke tak ada change of pressure, it doesn't matter, equation masih sama. So the only information we don't know yet is the types of reactor. And then dia kata carry out isothermally, okay, meaning no change of pressure lah during reaction at 350 Kelvin. So now they tell us reaction ni will occur at 350 Kelvin. So then you must understand what does this affects our calculation. Temperature will always affect our value of K, our reaction rate constant. Sebab reaction rate constant kita, K kita, is severely affected by temperature. Ataupun dalam arti kata lain, it will change with temperature. Tapi bila kita nak kira dalam design reactor kita, K tu must be at your reaction temperature. Okay, so in this case, dia kata reaction temperature kita 350 Kelvin, meaning value of K ni kamu mesti make sure dia mesti berada pada 350. So if you have K at any other value, kamu tak boleh guna sebab dia mesti pada suhu tindak balas which is 350. So that's why dalam rate law ni saya terus tulis K 350. So saya ingat yang saya kena cari, kalau tak ada K at 350 tu saya kena cari baru saya boleh ganti dalam equation saya. Okay, so done. So this says initial concentration of A and B are 0.05 molar. Okay, since asal dia kita ada dua reactant, we have two reactant A and B, and they are telling us the initial concentration A dan B ni adalah sama, which is 0.05 molar. So meaning CA0 equals to CB0 equals to 0.05. Okay, so by now you should know lah kan nak tulis concentration. Dia kata maybe you get confused. Jadi kita tahu tu concentration awal. That's why they say initial concentration. So CA0 dan CB0 0.05. Okay, so done. Next dia kata flow rate 100 liter per minute. So you know by now liter volume, minute time, volume per time, volumetric flow rate. So volumetric flow rate dia adalah 100 liter per minute. Okay, so since dia kata, in this case dia tak kata flow rate ni awal atau akhir. Okay, you might have inlet, you might have outlet volumetric flow rate. Dalam kes ni dia tak kata dengan jelas, is inlet or outlet. So at this part, kamu kena fikirlah. Okay, saya dah pernah ajar kalau liquid phase, if you have liquid phase reactant or liquid phase system reaction, outlet, inlet, outlet volumetric flow rate ni adalah sama.
Sebab tu dalam soalan dia tak payah cakap initial, dia tak payah cakap outlet. Sebab kalau liquid phase, it is the same. So V0 equals to V equals to 100 liter per minute. Okay, so that's understand lah, kena faham sikit. Right. So now dia kata, 2 different reactors are available for this reaction. Okay, dalam kes ni sekarang, dia beritahu kita jenis reaktor dia. And in this case, they give us the 2 types of reactor. Kita ada CSTR, kita ada PFR. Tapi the CSTR and PFR given to us is at different volume. I have a 500 liter CSTR. So volume CSTR yang saya ada tu 500 liter. Dan I have another one PFR, the plug flow reactor dengan volume 800 liter. Okay, so dia kata, it is determined that the reaction rate constant 0.7 at 300 Kelvin. Okay, so they do give us a value of K, reaction rate constant tu K. K ni diberi 0.7. Tetapi, but the K is at 300 Kelvin. So, although I have a value of K, but unfortunately, K tu bukan pada suhu tindak balas saya. Sebab suhu tindak balas saya adalah pada 350. So, this K is at 300. So, let's say kita namakan dia sebagai K300. K300 tu 0.7. Okay. And then they give us activation energy, which is EA. So, EA tu 5 kilokalori per mole. So, whenever kalau diberi maklumat activation energy, definitely kena guna Arrhenius equation. For sure. Dia mesti akan menggunakan Arrhenius equation kalau we are given the activation energy. Right. So now comes to the question. Soalan dia senang je. Which reactor is recommended for the reaction? Dia tanya kita reactor mana yang recommended for the reaction. Okay, so this is somewhat like a question you can understand somewhat. This is a real application scenario. Katakan in your plant, okay, you want to run this reaction. Okay, but fortunately you cannot purchase a new reactor. You are supposed to use your existing reactor. So existing reactor kamu ni, kamu ada dua pilihan. Kamu nak guna reactor yang CSTR dengan volume 500 liter ataupun kita nak guna PFR dengan volume 800 liter. Okay, so when this is apakah recommendation? What would you recommend or which reactor that you will recommend? Okay, so when we talk about reaction, kalau kamu remember, we will always emphasize on conversion. Sebab in any kinds of reaction, our aim is we want to get the highest conversion of our reactant. Dan dalam kes ni, conversion ni mestilah berdasarkan conversion of your E. Maksudnya, kita selalu akan pilih tindak balas ataupun kita akan pilih reaction of which we have obtained the highest conversion. So similar in this case, for me to know which reactor is the one to be recommended, I will compare the conversion. Means saya akan cari conversion dalam CSTR saya yang sebesar 500 liter and I compare the conversion in the PFR which is the 800 liter volume. So conversion yang lebih tinggi will be the one that I will recommend for the reaction. So comes to the second question. Macam mana kita nak kira conversion? Okay, so sebab ni part ni kamu kena ingat. Okay, kita dah ada 3 maklumat yang penting. We know the types of reactor. Okay, maknanya kita kena kira separately lah. Pertama untuk CSTR, kita kena kira separately untuk PFR. Tapi kita dah tahulah the type of reactor, PFR, CSTR. First thing. Second, kita pun dah tahu rate law. Kita dah tahu rate law dia minus RA KCACB. Third, you know this is liquid phase. So berdasarkan ketiga-tiga maklumat ni, kamu tak boleh silap salah satu. Kalau salah satu pun kamu silap, kamu akan pilih equation yang salah. So make sure you really check equation mana yang memenuhi ketiga-tiga sifat ni, tiga-tiga property ni, baru itulah equation yang digunakan. So if you look from my notes, okay, part yang derivation tu saya dah tak ajar lah kan, sebab saya dah ajar dalam notes. Saya terus tengok, saya terus pilih ataupun saya terus tunjuk equation yang menepati ketiga-tiga ni. So if you look closely from your list of equation, equation yang menepati ini adalah equation ini. So volume CSTR equals to inlet volumetric flow rate multiplied with the conversion of CSTR divided by K
CA0 in bracket 1 minus X CSTR power 2. So, kalau dalam note saya tak letak X CSTR. Saya just letak X. Tapi dalam kes kita ni akan ada 2X sebab ada X daripada PFR, ada X daripada CSTR. So, untuk make sure kita tak confuse, okay, I put the X is X CSTR to signify ini adalah CSTR punya conversion. Okay, so then don't forget, K dalam equation tu, bila ada K dalam equation tu, make sure kamu kena faham K tu pada suhu tindak balas, which is 350. So, you must understand kalau K tak diberi pada 350, kita kena cari K yang baru. Tapi selagi tak ada K pada 350 Kelvin, we cannot substitute inside. Okay, so done. So, untuk case PFR pula, sama je. Kamu tengok list of equation. Equation mana yang memenuhi these three characteristics. One, dia adalah PFR. Second, rate law dia minus RA, KCACB. Third is dia mesti liquid phase. So, kalau kamu tengok list equation dia, ini adalah equation yang akan kamu dapat, which is inlet volumetric flow rate per KCA0 in bracket XPFR per 1 minus XPFR. Sebab tu saya kata, kita kena tengok betul-betul reaktor yang mana. Sebab kamu boleh perasan sini, even though I have same rate law, same phase, tapi reaktor yang berlainan, equation dia pun akan menjadi dua equation yang sangat berlainan. So make sure also you must check that part. So now that I have all the equation, kamu dah tahu equation. Okay, so kita kena fikir balik, kita kena ingat balik apa yang kita nak cari. Kita nak cari X, right? So kita kena cari X CSTR, X PFR. Okay, so let us first katakan we start with CSTR punya equation. Kita nak cari X conversion dalam CSTR. Okay, so maksudnya kamu pun tahu kan dalam persamaan matematik, kalau kita ada equation dia, kalau kita nak cari conversion X CSTR ni maksudnya any other unknown in the equation tu kita kena cari nilai dahulu. Meaning kalau yang benda yang lain semua nilai tak tahu, we can never get the X conversion, the conversion of the CSTR, X CSTR. So let us do one by one. Okay, so on the left hand side belah kiri, volume CSTR kita dah tahu is given as 500 liter. So volume CSTR kita dah tahu. So belah kiri dan 500 liter. So let us go to the right hand side. So first, inlet volumetric flow rate. So it was given in the question. Inlet volumetric flow rate 100 liter per minute. Okay, so ganti 100. X, I want to find. So I leave it. Okay, that's the unknown that I want to find. So bottom K. So K inilah part yang kamu kena betul-betul ingat. Sebab dalam soalan tak suruh pun cari K yang baru kan. Tapi kamu kena faham pemahaman tu, kena faham lah. Kalau tindak balas pada suhu 350. Tapi K saya bukan pada 350. Saya kena cari K yang baru. So nak cari K yang baru, kalau kamu ingat kita guna Arrhenius. Arrhenius pun ada dua equation yang berlainan. Nanti kamu check dalam notes chapter 2 saya. We got two different types of equation. Equation yang pertama, which yang kita maybe more familiar, K equals to A exponential minus EA per RT. Okay, yang original equation tu, kenapa kita tak guna? Sebab dalam case ni, saya tak tahu A. A tu frequency factor. Kalau kita tak tahu nilai A, walaupun kita tahu EA, okay, kita tahu EA, kita tahu temperature. Tapi kita tak tahu A, frequency factor, we cannot use that equation. So, alternatively, kita guna the second version of the Arrhenius equation. Second version ni digunakan apabila, if let's say you know K1 at T1, you want to find your new K at your new temperature, T2. So, nak cari K1, tahu K1, T1, nak cari K2 pada T2. So, example in our case, samalah kita tahu pada 300 at T1 of 300, my K is 0.7. So since my T2 is 350, I want to find my new K, my K at 350. So equation dia diberi sebagai K2, K yang baru, sama dengan K yang lama, K1, exponential EA per R, in bracket dia mesti 1 per T1. 1 per T1 tolak minus 1 per T2. So kalau kita ganti, kita dapat K at 300 was 0.7
EA ni kamu sentiasa ingat. Sebab nilai R kita, our gas constant yang kat bawah ni, dua nilai je yang kita boleh guna untuk Arrhenius. Either 8.3144 joule per mole Kelvin or 1.987 calorie per mole Kelvin. Ultimately dia mesti, kalau menggunakan kalori adalah calorie per mole Kelvin. Tetapi nilai EA yang kita diberi tadi is in kilocalorie. So if you're given in terms of kilocalorie, make sure convert kepada kalori. Nak convert pada kalori, darab 1000 je lah. If you see, I write here darab with 10 power 3, which is 1000 lah. So to convert from kilocalorie kepada kalori. Then you substitute in the temperature. So T1 300, T2 350. You will get the new K pada suhu 350, suhu tindak balas kita. K dia adalah 2.32 liter per mole minute. Okay, so let's say kamu dah calculate. This is one way kamu nak check. Katakan kamu dah kira and kamu tak sure betul ke tak betul. One of the way that you may use to check is that K will always increase with temperature. Means lebih tinggi suhu, nilai K mesti akan jadi lebih besar. So katakan kamu kira K pada suhu yang baru dan suhu baru kamu tu lebih tinggi daripada yang suhu lama, nilai K tu harus lebih besar. Contohnya dalam kes ni, at 300, my K is 0.7. So at 350, K saya tu mesti lebih besar daripada 0.7. So if let's say you calculate, you get less, you definitely know it's an error. Kamu kena check balik pengiraan kamu. Tetapi if you get the K bigger, taklah confirm betul. Tapi most likely jawapan tu betul. Kalau kamu dapat nilai K baru tu lebih besar, most likely, tak boleh cakap 100%, but most likely your answer is right if you get a bigger K at a higher temperature. Okay, so done on that part. So I will replace my K350 as 2.32. Okay, CA0 dah diberi dalam soalan. The CA0 is 0.05, right? And then X ni ialah X yang kita nak cari lah. So kita tinggal lagi. Okay, so when you solve this equation, okay, so when you solve this, kalau kamu perasan, ini adalah persamaan kuadratik. Okay, ni matematik sikit lah. You have learned mathematics. Persamaan ni akan menjadi persamaan kuadratik that you need to solve untuk kamu dapat nilai X ni. So later when you have time, kamu kena practice sikit lah sebab this calculation is not so straightforward sebab kat bawah ni ada kuasa 2. So a little bit not straightforward. But if you calculate correctly, you will get the conversion as 0.29. Meaning dalam CSTR saya ni, conversion saya hanya sebanyak 29%. Okay, so done on the CSTR. Next, we go PFR. So dalam PFR, equation tadi yang kita dah tunjuk tadi, I show you if it's a real exam or test, kamu kena tengok list tu. Okay, so that's the question. Kita ganti je nilai. So volume PFR was given as 800 liter. So ganti volume. Inlet volumetric flow rate 100. Ganti 100. K at 350, kita guna balik K yang sama tadi kita dah kira. Jenis reaktor tak mempengaruhi nilai K. Nilai K hanya dipengaruhi oleh temperature. Meaning, as long as it's the same reaction, you use the same temperature, reaktor yang berlainan pun nilai K dia masih sama. But, even if kalau kamu guna reaktor yang sama, tapi kamu ubah suhu, nilai K kena cari yang baru. Okay, so that's the understanding lah. Okay, so kita ganti K at 350. We replace CA0 0.05. We are left with the conversion of the PFR, which we want to find. You will get the volume, you will get the conversion as 0.48 or is 48%. Okay, so now that we obtain the conversion of both, okay, kita compare lah. We can see that conversion of the PFR is higher than CSTR. And based on this comparison, we will actually recommend PFR due to higher conversion. Okay, so that's the answer for question number 1A. So it's tak susah, tapi kamu kena betul-betul tengok, make sure kamu tengok equation yang betul. Cari, make sure tahu equation yang betul dan pengiraan dia ganti dengan nilai. Okay, so done on 1A. Okay. So let us go to 1B. Okay, so 1B ni a bit complicated. Okay, apa maksud dia? Right. Dia kata,
To increase the conversion from the first CSTR, the design engineer decided to add another equal volume CSTR to the first CSTR in series, therefore determine the overall conversion from the second CSTR. Okay, so dalam soalan dia kata, tadi kan dalam part A kita dah guna CSTR, kan? CSTR ni dia punya conversion adalah rendah, 0.29. Meaning from the first CSTR yang 500 liter CSTR yang pertama yang saya guna, conversion saya hanyalah 0.29. So that's why dalam part B dia kata, sekarang kita tambah lagi satu CSTR in series to the first one. Macam dalam part A tu satu reaktor, part B tu saya tambah satu lagi reaktor dalam sistem tu supaya dia menjadi reaktor bersiri, of which reaktor kedua tu pun volume dia masih sama, which is 500 liter. So you can imagine maybe dalam your plant, at first kamu kata kamu nak guna hanya satu CSTR. Turns out you only have 29% conversion. So if your, katakan kalau plant kamu kata okay boleh beli reaktor baru yang lebih besar, okay. Tapi kan let's say that's not the option. The only option you have is kebetulan dalam plant kamu, let's say ada satu lagi CSTR of the equal volume. So you may consider of doing that. Instead of buying another one bigger reactor, you can actually connect two smaller reactor with the hope that you can increase conversion. So kamu sambung reaktor ni secara bersiri, maksudnya after dia flow in pada reaktor pertama, dia flow out, kamu just continue dia flow to the second reactor. So meaning with the hope when you give them another chance in the second reactor, more of the A will be converted. Meaning, katakan dalam reaktor pertama, conversion dia from 0 to 0.29. Dalam reaktor kedua tu kita harap from 0.29 dia akan increase lah kepada nilai yang kita tak tahu. So dalam kes ni, so kita kira conversion tu. Dia beritahu, okay, kalau first reactor hanya mencapai X1 0.29, what happen if I connect to the second one, the second CSTR of equal volume and kita nak tahu X2. Okay, kita tahu X1 0.29, kita sekarang nak cari X2. Okay, so how do we do this? Okay, to do this, okay, dalam note saya, dalam chapter 4, saya sebenarnya tak address reaktor yang bersiri. But kamu dah pernah belajar dalam chapter 2. Okay, tapi chapter 2 tu macam saya cakap, you learn a little bit on chapter 2, reaktor berseries, but you don't, we learn in what sense, okay, saya terang macam ni, okay. Dalam chapter 2, kamu pernah belajar equation ni, okay, maksudnya, volume CSTR yang kedua equals to FA0 in bracket X2 minus X1 per minus RA2. Yang ni kamu dah pernah belajar dalam chapter 2. Okay, tetapi dalam chapter 2, kalau kamu perasan, kamu tak payah kompleks sangat sebab dalam chapter 2, kita dah tahu nilai minus RA2. Kan if you remember, we learn the table and we learn Levenspear plot. Daripada table dengan Levenspear plot tu, dia akan beri untuk setiap conversion berapa nilai minus RA dia. Means kamu dah tak payah kira. Tengok je table, katakan kalau X2 saya tu 0.9, saya tengok berapa nilai minus RA dia, saya ganti dalam persamaan. Tetapi sekarang dalam contoh ni, we no longer have the table or the plot. Meaning kita tak tahu berapa nilai minus RA tu. So that's the difference chapter 2 dengan chapter 4. Chapter 4, chapter 2, nilai minus RA tu tak payah cari, terus diberi. Chapter 4 kita dah tak ada. And in this example pun sama sebab dia tak beri kita table, dia tak beri kita the plot. So how do we find the minus RA2? Maksudnya sekarang kita kena dirah balik minus RA2 macam mana kita nak cari. Okay, so untuk mencari minus RA2, dia sebenarnya hampir berkait dengan yang reaktor pertama. Reaktor pertama tadi, kalau kamu ingat, kita dah terangkan dia punya rate law dia minus RA KCACB. Okay. So, kalau reaktor pertama kamu kena faham rate law, tak kisah reaktor pertama ke reaktor kedua ke, rate law dia masih sama. Meaning it's still first order with respect to A, first order with respect to B. So kalau dalam reaktor pertama minus RA KCA CB, dalam reaktor kedua
minus RE ni sekarang saya tulis sebagai minus RA2. Saya kena bezakan dengan reaktor yang pertama. Kenapa saya kena bezakan? Okey. Walaupun rate law dia masih sama, kalau kamu perasan dia masih KCACB. Tetapi apa yang akan berbeza adalah the concentration. Kalau dalam reaktor pertama, CA dan CB is based on the first reactor punya concentration. But now I want to talk about the rate law in the second reactor. So the concentration refers to concentration of A and B in the second reactor. That's why it's written down as KCA2CB2. Rate law semua masih sama. Just kepekatan tu kamu kena faham. Sekarang kita akan nak tahu kepekatan A and B in the second reactor. That's why we write it as minus RA2. Okay, what about K? K as I told you, tak kisah reaktor pertama, tak kisah reaktor kedua, tak kisah reaktor apa. Selagi temperature the same, the value of K is still the same that just now you have calculated. Okay, so done. Okay, so now kita dah tahu minus RA2 is KCA2CB2. However, tak boleh juga kita gunakan, katakan kita ganti minus RA2 tu dengan ni. KCA2CB2. Okay. Tetapi we still cannot solve because we don't know CA2 dengan CB2. Okay, kita nak solve ni sebab kita nak cari X2 kan. Kita nak tahu conversion dalam reaktor yang kedua. Kita nak cari X2. Maksudnya as I told you, segala unknown yang lain kita kena solve. So unfortunately CA2, CB2 pun kita tak tahu. Kalau tak tahu kita tak boleh solve lah kan. However, we can express CA2 dan CB2 in the form of CA0 and X. Okay, apa maksud dia? Right. So, kalau kamu pernah ingat dalam chapter 3, kita dah pernah express concentration. Okay, dalam case ni dia adalah liquid phase. So, kalau liquid phase, concentration is given as CA equals to CA0 1 minus X. Kalau di liquid phase. Okay, so CA sama dengan CA0 in bracket 1 minus X. Since kita sekarang tengah bercakap mengenai CA2, kita nak tahu concentration dalam second reactor. So dia akan menjadi CA2 sama dengan CA0 masih sama. Kenapa masih sama? Kamu kena faham, bila kita ada dua reaktor yang bersiri, kita akan buat flow to the first reactor and then the flow out from the first reactor goes to the second reactor. Maksudnya CA0, kepekatan asal yang kita prepare pada waktu asal yang masuk tu takkan berubah sebab dia flow in, flow out. Kita tak prepare solution yang baru untuk masuk reaktor yang kedua. Dia masih lagi based on the very first fresh solution that we prepared. That's why the CA0 is still there. However, X ni dah menjadi X2 sebab kepekatan dalam reaktor kedua, my A concentration in my second reactor will be based on the conversion in the second reactor which is X2. So, tu je perbezaan dia. Kalau CA sama dengan CA0 in bracket 1 minus X. Kalau saya nak cakap mengenai concentration in my second reactor, CA2 sama dengan CA0 in bracket 1 minus X2. So, same concept untuk CB2. Kalau kamu tengok chapter 3, kita dah belajar nak express concentration kalau B adalah reactant. Kalau B adalah reactant, CB sama dengan CA0 in bracket theta B minus B per AX. B per AX. Kalau chapter 3 in general dia akan tulis CB sama dengan CA0 theta B minus B per AX. So sama konsep kalau kita bercakap mengenai concentration of B in the second reactor, kita sekarang X2 dah menjadi X2. Sebab kita nak cari concentration dalam reaktor kedua, conversion dia mesti based on the second reactor punya conversion. Okay, so B per A ni, okay, kita tadi tak sentuh lagi part B per A ni. So B per A ni kamu tengoklah daripada stoichiometric coefficient, B per A kita adalah 1 per 1. B per A is the ratio of the stoichiometric coefficient in the chemical equation. So B per A is 1 over 1. So done, B per A done. Lepas tu theta B, okay, theta B ni kamu kena tahulah kalau kamu lupa, theta B is the initial amount of B over initial amount of A.
In this case, since they give us the initial concentration of B and initial concentration of A, we can use this equation. So, theta B sama dengan CB0 per CA0. Okay, so 0.05 divided by 0.05, theta B we get 1. So, sekarang CB2 akan menjadi CA0, theta B dah 1, B per A pun 1. So, kalau kamu perasan, dalam case ni, disebabkan theta B is 1 and B per A is 1, CA2 ni sebenarnya sama dengan CB2 dalam case ni. Disebabkan kerana CA0, theta B dan B per A itu adalah 1. Okay, so that we know that, so sekarang kita gantilah CA2 as CA0 in bracket 1 minus X2, as well as CB is also CA0 in bracket 1 minus X2. Okay, so after you have done this, okay, next step pula. Okay, dalam case ni, original equation ada FA0, okay, dan CA0 di bawah. Tapi kalau kamu ingat, dalam soalan ni, kita tak diberi FA0. Okay, so kalau kita tak beri FA0, we are given V0. Kita diberi inlet volumetric flow rate. Okay, so apa yang kita buat? Kita boleh bahagikan 1 FA0 at the top with 1 CA0 at the bottom. So why do I divide? If I divide FA0 per CA0, I get V0. So sekarang saya dah tak ada FA0, saya masukkan V0, tapi saya tak masukkan sembarangan. Sebab saya tahu FA0 per CA0 tu saya dapat 1 V0. So V0 di atas. The rest kamu ganti saja macam yang sama. So, X2 minus X1 di atas. Di bawah K, satu lagi CA0 masih ada. In bracket 1 minus X2 power of 2. So, now baru kita derive equation untuk mencari the conversion in the second reactor. Dalam soalan ni, kita nak cari X2. Okay? So, kita sekarang dah tahu equation dia. Samalah, kita ganti saja dengan nilai. The volume of the second reactor is 500 liter. So, I replace 500. V0 is still 100. X2, I want to find. X1 is 0.29. The K, previously we have found at 2.32. CA0, 0.05. X2 masih ada sebab kita nak cari. And again, ni pun quadratic equation. Okay, so quadratic ni, kamu kena solve. Okay, bila kamu ada masa, kamu try. Sebab ni bersamaan matematik sikit. Kamu akan mendapat conversion dia at the second reactor 0.46. So, sama je konsep. Katakan kamu kira conversion reactor bersiri ni. The conversion at the next reactor kedua ke, reaktor ketiga ke, will always be bigger than the previous one. Sebab tu dalam kes ni, first reactor hanya mencapai 0.29. Okay, 0.29. Okay, dalam second reactor dinaik kepada 0.46 sebab conversion ni tak reset sebab daripada flow out pada reaktor pertama yang unconverted baki yang tak convert tu dia terus flow masuk dalam reaktor kedua. So, conversion dalam reaktor kedua tu mesti lebih besar daripada reaktor pertama. So, let's say kalau kamu kira, kamu tengok kenapa X2 is smaller, you need to check back. Definitely there's something wrong with the calculation. Okay, so done on question part B. Right, so next question, part C. Okay, part C ni dah berubah sikit. Dia kata, determine the reaction time. If the above reaction is conducted in a batch reactor with the same initial concentration to achieve the conversion of 48%. Okay, so dalam soalan ni pula dia dah berubah. Sekarang dia kata, kita dah conduct tindak balas yang sama dalam batch reactor. So, kamu kena faham. Takkan saya kata kalau salah satu ciri tu dah berubah, the equation is entirely different. So, you have to go and find. Sekarang kita cakap pasal batch reactor pula. So, batch reactor. Rate law masih sama. So, it's a batch reactor with the same rate law, with the same liquid phase. But as I told you, when one of the characteristic berubah, kamu kena cari dah. Definitely dia adalah equation yang berlainan. And jadi kita nak cari reaction time with the same initial concentration to achieve conversion 48%, means X dia 0.48. So dalam case ni kamu kena tengok, okay, list of saya punya equation tu kamu tengok. First batch, second rate law dia mesti minus RA KCACB, and third dia mesti liquid phase.
So if you find correctly, equation ni adalah equation dalam font merah ni. So saya terus pergi pada equation tu lah. Sebab dalam test exam pun memang kamu tak payah derive. Kamu cari je equation, but make sure cari equation yang betul. Okay, so now that you have the equation, straightforward, ganti saja dengan nilai lah. So K kita dah tahu sama je. Selagi dia tak tukar suhu, K tu kamu guna saja K pada reaction temperature, which is 2.32. Okay, Ca0 0.05. X, dalam kes ni dia nak cari reaction time. Okay, kamu jangan lupa. Kalau PFR, CSTR is volume. Nak kita mencari volume ataupun equation tu berdasarkan the aim volume. However, batch reactor different. Kalau reaction reactor, kalau batch reactor, we are talking in terms of reaction time. Sebab tu kat belah kiri dia reaction time. Kalau PFR, CSTR, belah kiri dia volume. So, part ni pun kamu kena faham. Batch reactor belah kiri dia sentiasa reaction time. PFR, CSTR, belah kiri dia adalah volume. Okay, sebab tu dalam bahagian ni, kita nak cari reaction time. Okay, so, K kita dah tahu, Ca0 we still use the same one. In this case, the conversion is given as 0.48. So I replace my X with 0.48. You will get the reaction time as 7.96 minutes. Or in simpler word, if I want to conduct this reaction in a batch reactor and I want to achieve conversion of 48%, it will take me 7.96 minutes in the batch reactor. Okay. So done on part C. Okay, part D. Okay. The same batch reactor used in part C was cooled down to 280 Kelvin. Okay, so reactor yang tadi kita guna pada part D tu, pada part C tu, in C part, the reactor temperature was 350. Reaction temperature kita was 350 kan? Okay, in part D dia kata sekarang dah berubah. Kita dah tak guna suhu tindak balas kita dah bukan pada 350 but now is at 280. Okay, so dia kata calculate the new reaction time and discuss the effect of cooling down towards the reaction time if the same conversion were achieved here. So dia kata sekarang dalam part D, walaupun saya menggunakan batch reactor yang sama, tetapi sekarang suhu tindak balas I change to 280. So dia kira balik reaction time and then discuss adakah if we change the temperature which is cooling down, does it affect the reaction time? Tak, dengan walaupun kita mencapai conversion yang sama. So maksudnya part C dengan part D masih batch reactor, masih sama conversion tetapi ubah temperature. So dia tanya ada tak beza terhadap masa. Okay, so part ni lah kamu kena faham lah. Okay. First of all, kita tengok balik equation. Equation mana yang kita nak guna? Equation nak cari reaction time tu masih sama. It's still the same equation. Sebab saya tak ubah reactor, saya tak ubah rate law, saya tak ubah phase, equation masih sama. So, tetapi apa yang akan berubah dalam equation tu? Macam yang saya tadi said, I keep repeatedly telling you, kalau temperature changes, if your temperature change, the only thing that will change if your value K. Maksudnya sekarang K tu dah bukan pada 350 tetapi K at 280. Okay, so now my new temperature is 280. I need to find the K at 280. Okay, so means kita kena cari dulu lah K pada 280. Okay. Nak cari K pada 280, kamu ada dua kombinasi yang kamu boleh guna. Sebab kalau kamu ingat dalam soalan yang paling awal asal, dia beri kita K at 300. So, kamu boleh guna juga K at 300 Kelvin to find K at 280 pun boleh. Or, you can also use K at 350 yang kamu kira tadi yang baru tu untuk mendapatkan K at 280. Meaning, salah satu kombinasi kamu guna pun tak apa. You will still get the same value of K at 280. So maksudnya if you use katakan kamu guna kombinasi 300 Kelvin dan means 0.7 300 Kelvin, cari K at 280, nilai K itu akan sama dengan katakan kamu guna
2.32 at 350, kamu nak cari K at 280. Salah satu kombinasi pun tak apa. Kamu still akan mendapat nilai K pada 280 yang sama. Okay, so that's my what I wanted to say lah. Okay, dalam penyelesaian saya ni, saya guna K pada 350. Ini saya tahu 2.32 at 350, I find K at 280 Kelvin. So that's why it become K at 280, which I want to find, equals to K at 350 exponential EA per R in bracket 1 per T1 minus 1 per T2. Okay, you will get K at 280 as 0.38. So, ingat tadi saya katakan kamu, K akan naik dengan suhu. Ataupun in simpler word, K pun akan menurun dengan suhu. So, that's why you see, at 350, my K is 2.32. At 280, my K is 0.38. Logik lah sebab suhu saya menurun, nilai K saya mesti menurun. So katakan kalau kamu kira K kamu tiba-tiba lebih besar, you please check back. Mesti ada salah sebab K akan naik dengan suhu, akan turun dengan suhu juga. Means if you lower down the temperature, the value of K will also reduce. So the K now becomes 0.38. CA not dia tak berubah, they still use the same CA not, and conversion pun tak sama, conversion pun sama, dia masih nak mencapai conversion 48%. So when you calculate this, you will get the reaction time 48.58 minit. So apa maksud dia? Maksud dia, kalau kamu perasan, untuk case C dan D, kita menggunakan reaktor yang sama, kita masih mencapai conversion yang sama. Tetapi masa dia jauh berbeza. From 7.96 minit, kalau saya run pada 350 Kelvin, saya hanya perlukan 7.96 minit. But if I reduce my temperature to 280 Kelvin, it will take me a much longer time of 48 minit. Okay, sebab tu, kamu boleh tengok significant why certain reaction, or I would say most of the reaction needs a higher temperature. It actually lower down your reaction time, or you can achieve the same conversion at a much shorter time. Okay, so that's the conclusion lah in the question number D. Okay, so that's question number 1. We have started question number 1. So question number 1 kamu boleh tengok lah. There's many types of equation. Kamu kena tahu bila apa nilai yang berubah, bila kita ubah suhu ke, kita ubah, let's say, you really have to understand what changes in the equation when the information is given. Okay, so saya rasa sempat satu lagi soalan before we are done for today. Tak banyak pun. Okay, soalan number 2. Product C with a molecular weight of 60 gram per mole is produced by reactant A and B. Okay, so dia kata kita ada produk C. Produk C ni kita akan produce. Okay, and dia bagi kita molecular weight. Okay, so macam pelik sikit lah. Kenapa dia bagi kita molecular weight? Tak apa, nanti kemudian kita find out why. Okay, this says the liquid phase reaction follows an elementary rate law. Okay, so information dia pertama, kita tahu dia adalah liquid phase reaction. Second, yang penting, ni adalah dia ikut elementary rate law. Means, again, maksudnya, kamu dah boleh tulis dia punya rate law straightforward. Dah boleh tulis minus RA equals to K. Tengok concentration reactant kamu, ada 2 reactant, kena tulis CA, CB. Power dia adalah, reaction order tu ikut stoichiometric coefficient. Since this is 1 and 1 means first order with respect to A, first order with respect to B. So kalau kuasa 1 ni kita tak tulis. Sebab tu kita hanya tulis KCA, CB. Tapi katakanlah kalau nombor di hadapan A ni adalah 2. Second order with respect to A, jangan lupa CA ni kuasa 2. Okay, so don't forget that part. Right. Next one dia kata, the initial concentration of reactant A is 3 mole per dm cube. So dia beri kita CA0 sebagai 3. So we know CA0 as 3 and they say molar feed rate of reactant B is 5 times of E. Okay, apa maksud ayat ni? Dia kata molar feed rate ni kamu tahulah molar flow rate adalah FB, feed rate, molar flow rate, tapi ini adalah feed rate. So,
FB not. Okay, molar flow rate adalah F kan. Dia kata untuk untuk B. So, FB. Betul dia kata feed. So, initial lah kan. FB not sama dengan 5 times of A. Maksudnya, FB not ni sama dengan 5 kali ganda molar feed rate of A. Or we can write it as FB not sama dengan 5 FA not. Okay, so kenapa dia beritahu kita information ni? Okay, so kalau kamu perasan, okay, bila kita tahu initial amount of B and A, tak kisahlah initial amount ni berjadi dalam bentuk macam soalan yang number one question, the initial amount in terms of concentration. In this question, dia beri kita initial amount dalam bentuk molar feed rate. Okay. Either way pun sebenarnya apa yang dia nak ialah sebenarnya dia give us information to find theta B. So we can actually get theta B because theta B akan sama dengan initial amount of B over A, or we can write it as FB naught per FA naught. Okay, so kamu tengok sini kalau nak dapat FB naught bahagi dengan FA naught, saya akan pindah FA naught daripada kanan ke kiri. Saya akan dapat sebenarnya theta B sama dengan 5 sebab theta B equals to FB naught per FA naught. So from the equation just now, we can correlate that theta B is 5. Itu sebenarnya yang dia nak beritahu kita. Daripada ayat tu sebenarnya yang dia nak kita tahu adalah theta B is 5. Okay, so next one dia beritahu kita specific reaction rate is 2. So maksudnya nilai K adalah 2. Okay, done. And dalam soalan ni, dia tak beritahu kita nilai K ni pada suhu mana. Okay, so katakan kalau they don't tell us the K is at what temperature, it's safe for you to assume dia adalah pada suhu tidak balas. Okay, so katakan K ni diberi, tapi dia tak beritahu pada suhu mana, kamu boleh safely assume ini adalah pada reaction temperature kita. Ataupun in simpler word, dia tak payah cari K yang baru. Sebab itu adalah K pada suhu tidak balas. Okay, so that's the question. The question says, there is a 5 dm cube isothermal CSTR operating for this reaction. Okay, so sama case. Dalam case ni pun kita dah tahu dalam plan kita tu dah ada reactor and the reactor volume is 5 dm cube. Okay. Dia kata determine the conversion if you were to produce 5 million gram per year of product C. Assume the plant operates 12 hours per day, 25 days per month for 11 months in a year. So dia kata dia suruh kita cari conversion X kalau diberi kita 5 million gram per year of product C. So apa tu million gram per year? Okay, kalau kamu perasan, gram mass, year tu time. So dia beritahu kita sebenarnya production rate dia. Dia nak tahu kalau kita nak, if I want to produce production rate of product saya tu adalah 5 million gram per year, berapa conversion dia? Okay, so kalau kamu tahu kan kalau mole per time, molar flow rate. Kalau mass per time, this actually mass flow rate. So sebenarnya kita selalu belajar pasal molar flow rate. Dalam kes ni a little bit unique. Dia tak beri kita molar flow rate, dia beri kita mass flow rate. And mass flow rate ni adalah produk C punya mass flow rate. Or in other words, production rate. Okay, so that's the information. And then dia kata pula, plant kita ni ada limitation dia. The plant doesn't operate 24 hours or 365 per day. The plant punya operating condition every day dia hanya operate 12 hours. Okay, every month 25 days and every year only 11 months the plant will operate. Okay, so what's the relevance of this information? Okay, so katakanlah macam kamu dapat soalan macam ni, kamu tak tahu mana nak start, which is very very common. Okay, so I will always tell you kalau soalan yang macam part reaction ni, especially yang soalan yang berkaitan chapter 4, ataupun kalau kamu tengok sebarang soalan ada maklumat mengenai volume, so on and so forth, kamu tengok je balik equation mana yang boleh digunakan. Daripada equation tu, then only you will figure out apa yang dia nak, apa yang kita kena cari dulu. Okay, so whenever you see question ada bagi volume ke, reaction time ke, kamu tahu mesti kena guna design equation dia. So kamu tengok chapter 4, okay, nak cari equation tu pun kena ingatlah
Dia berdasarkan the three characteristic, right? One, reactor, jenis reaktor. Dalam kes ni CSTR. Kedua, rate law dia. Dalam soalan ni KCACB. Ketiga, dia adalah liquid phase. So kalau kamu ingat ketiga-tiga ni, equation yang kamu akan dapat adalah equation ni. Okay, equation ni sepatutnya, okay, let me write first. Sebenarnya dalam equation ni, kamu akan dapat dalam bentuk FA0 X per K. CA0 in bracket 1 minus X. CA0 in bracket theta B minus X. Saya terus ganti theta B tadi, saya takut kamu confused. Sebab nanti bila kamu cek dalam equation, ini original dia. Okay, FA0 X per K CA0 1 minus X, CA0 theta B minus X. Okay, belah kiri dia volume lah, volume CSTR. Okay, so then now, kamu tahu kita nak cari conversion. Okay, dalam soalan ni kata ni nak cari conversion. Maksudnya, nilai-nilai yang lain, the other unknown semua kita kena ganti dengan nilai. Baru kita boleh dapat kita punya conversion. Meaning I have to find my volume, my FA0, my K, my CA0. Baru saya boleh cari X saya. Okay, so we do one by one. Okay, so first of all, volume kita dah tahu. My reactor volume is 5 dm cube given in the question. So volume settled. Okay, next. Belah kanan pula. FA0. So kalau kamu perasan dalam soalan ni, there's no information about molar flow rate. There's nothing yang ada mole per time. Sebab kamu tahu molar flow rate mesti mole per time. So there's no FA0 information. The only information yang mungkin berkaitan ataupun katakan sebelum ni kalau kamu pernah ingat, saya selalu relate juga. Kadang-kadang FA0 ni kita boleh cari kalau kita tahu CA0 dan V0. Sebab FA0 tu sama dengan, FA0 sama dengan initial concentration, CA0 darab dengan inlet volumetric flow rate, V0. Maksudnya, kalau tak tahu FA0, tahu CA0, V0 pun boleh cari. Tapi dalam kes ni, soalan ni, kita tahu CA0. We do know CA0, which is 3, but we don't know V0. We don't know the inlet volumetric flow rate. The inlet volumetric flow rate is not given in this question. Therefore, I cannot actually use that correlation. Okay. So, the only thing yang mungkin kita boleh gunakan adalah dia beri kita production rate. Okay. So, production rate ni tetapi dia beri kita production rate dalam bentuk gram per year ataupun as I told you dalam bentuk mass flow rate. Okay. Gram per year, gram per time, mass flow rate. Okay. Tapi mass flow rate ni pun mass flow rate C. Okay, so macam mana kita nak cari FA0 sedangkan kita diberi, kita nak cari FA0 tapi diberi kita mass flow rate of C. Okay, so maybe one way if you can think, kita tahu kalau kita nak tukar gram ke mole, kita boleh guna molecular weight. Molecular weight tu adalah conversion factor juga sebab dia boleh convert daripada gram ke mole. So maksudnya kalau saya ada mass flow rate, saya boleh tukar kepada bentuk molar flow rate. Maksudnya, kalau gram ke mole, saya guna molecular weight. Mass to mole lah, sorry. So, mass flow rate to molar flow rate pun, I still can use molecular weight. Tetapi, kalau saya convert mass flow rate C ni kepada molar flow rate, dia masih bukan FA0. Dia adalah FC. Kalau saya convert MC, mass flow rate C, menggunakan molecular weight, saya akan dapat molar flow rate of C, FC. Tetapi persamaan saya adalah FA0. Okay, so part ni pula kamu kena ingat pula. So this is the complexity lah. You have learned dalam chapter 3, stoichiometric table. Dalam stoichiometric table tu kalau kamu ingat, dia beri kita perkaitan antara FC dengan FA0 di mana they says that FC tu sama dengan C per A FA0X. Maksudnya, kalau saya tahu FC, saya boleh cari FA0. Okay. Sebab dalam equation asal saya adalah FA0. Okay. So means if I know FC, I can get my FA0 and replace in the equation. Okay. So first step, saya kena convert dululah saya punya mass flow rate C kepada molar flow rate C.
So kalau you remember to change from mass to mole, you will divide with the molecular weight. Okay, so macam nak buat? Okay, ni kamu mungkin pernah belajar dalam CPP, but I will explain a little bit again how to convert. Okay, so first we have the mass flow rate of C, which is 5 million gram per year. Okay, so then kalau kita nak convert, kalau kamu kena tahu, okay, kalau kamu nak buat conversion, it's always important to know unit akhir kamu mesti unit apa. Sebab kan kita nak dalam bentuk molar flow rate. So mestilah dalam bentuk mole per time. Okay, so maksudnya kat atas mesti mole, kat bawah tu mesti time. So unit mole tu mole lah kan. Unit time pun ada masalah sikit sebab unit time ni banyak jenis. Okay, you know we have second, hour, year, month, so on and so forth. How do we know unit time apa yang kita nak guna? Okay, so kalau saya akan tengok dalam soalan ni, the only information yang menggunakan unit time adalah nilai K. Kalau kamu perasan nilai K ni, unit time dia adalah hour. So maksudnya, untuk make sure that unit time saya seragam, I must make sure that unit time dalam saya punya mass, dalam molar flow rate saya ni mesti hour juga. Maksudnya, nilai akhir FC saya must be in the form of mole per hour. So selagi saya tak dapat mole per hour, means my calculation is not accurate. Okay, so I start with my mass flow rate 5 million gram per year. Kalau saya nak mole di atas, saya mesti bahagi dengan molecular weight sebab molecular weight adalah 60 gram per mole. So sekarang unit gram saya dah batal, I'm left with mole per year. Okay, tapi unit time akhir saya mesti hour. So I must convert my year to hour. Okay, so happen, kamu nak convert year to hour pun tak boleh straightforward sebab your plant has time limitation. Sebab for every 1 year, your plant only operates 11 month. Okay, so saya dah cancel unit year saya. Berdasarkan soalan, dia kata for each year, plant saya hanya beroperasi 11 month. Okay, so I use it as a conversion factor. So unit year dah terbatal, tinggal unit month. So now my value unit dia adalah mole per month. Tak boleh lagi sebab saya nak dalam bentuk mole per hour. So then second information dia kata for every 1 month the plant operate 25 days. Okay, so saya dah batalkan month, saya dah tinggal day. So sekarang jadi mole per day. And then in every day, 1 day, the plant only operate 12 hours. So day dah cancel, tinggal hour. So now we are left with the unit that we want, which is mole per hour. So kamu kira, you calculate all this, you will get the molar flow rate of C is 25.25 mole per hour. Or in simpler word, untuk setiap production rate yang 5 million gram per year ni, kamu perlukan dalam molar flow rate dia adalah sebanyak 25.25 mole per hour. Okay. But you don't forget, what you find is 2525 is molar flow rate of C, FC. Tapi dalam pengiraan saya adalah FA0 yang saya nak cari. Okay, sebab tu tadi saya gunakan perkaitan FC sama dengan C per A FA0X. Kalau part ni kamu tak ingat, kamu kena tengok chapter 3. Okay, chapter 3. Okay, equation yang berkaitan dengan benda ni. Okay, so then C per A ni stoichiometric coefficient ratio, which is from the question C per A adalah 2. Okay, maksudnya FC sama dengan 2 FA0X. Okay, 2 ni tengok dalam equation 2, C per A is 2. Okay, so then, alright, so then in this question, in this part, kalau kamu perasan, in the original equation yang ke atas tu adalah FA0X. Since saya tahu FC sama dengan 2 FA0X, maka FA0X sama dengan FC per 2. So instead of, walaupun originally, saya nak cari FA0. Tetapi, since perkaitan yang saya ada ni, ada juga X. Sebab FC sama dengan 2 FA0X. So saya ganti FA0X yang ke atas tu terus dengan FC divided by 2. So I get straight away FA0X equals to FC divided by 2, which is 12.63.
So now tempat yang part yang ke atas tu jadi 12.63. Saya terus ganti FA0X. Bawah K 2, CA0 3. Don't forget 2 kali muncul CA0. Sebab tu dalam kat bawah ni 3 kuasa 2 because we have CA0 di belakang. Okay, then 1 minus X, 5 minus X. So again, when semua benda kamu dah ganti dengan nilai, kita dah boleh cari X. So the X is 0.9652. Okay, so dalam soalan ni, part mencabar dia adalah kamu kena tahu walaupun equation nak guna FA0, tapi soalan tak beri kita FA0. So dia beri kita production rate. So kamu kena tahu production rate kena tukar kepada molar flow rate. Dan kamu kena faham perkaitan dia molar flow rate kepada production rate. And then macam mana nak ganti dalam equation. So when you solve this, you get the conversion 0.9652. Okay, so done on question part A. Part B, okay, part B sikit je. Saya teruskan part B. Right. So part B. Determine the volume of PFR to achieve the same conversion as determined in part A. So part B ni sekarang dia kata, sekarang kita tukar reaktor. Tadi kita guna PFR, sekarang tadi kita guna CSTR, sekarang kita guna PFR. And dia nak kita cari volume PFR dia. Okay, so tak susah sebab benda lain semua dah sama. Just that kamu kena ingat kita tukar reaktor, kita kena cari balik equation yang baru. So kamu tengok equation yang mana PFR minus RAKCACB dan dia adalah liquid phase. So if you find correctly, this is the equation which is, tengok dalam list of equation, volume PFR sama dengan FA0 per K CA0 square in bracket 1 per theta B minus 1 ln theta B minus X per theta B1 minus X. Dan dia kata dia nak kita cari volume. Maksud dalam kes ni, belah kanan semua kena ganti dengan nilai. Okay, so straightforward lah kan. Kita dah tahu K, kita dah tahu CA0, theta B kita dah tahu 5, X disuruh guna X yang tadi. So kita ganti X, kita ganti FA0. So you can straight away do this, you will get the volume as 0.5711. So question B dah senang. Sebab kita dah settle semua dalam part E. Kita dah tahu FA0, dah tahu K, dah tahu X. You just replace, you will get the volume of the PFR. Okay, so last one for today before we finish the class. Almost 10 o'clock dah. Okay. Nah, soalan dia kata, determine the conversion if the above reaction is conducted in a batch reactor with a reaction time of 0.1 hour. Okay, sekarang tukar. Dia kata dia nak kita conduct dalam batch reactor, and dalam batch reactor ni dia suruh kita cari conversion kalau dia beri reaction time kita 0.1. Okay, so case ni tukar reactor, beri reaction time, nak cari conversion. So sama konsep lah. Okay. Kamu tengok list of equation, kamu kena cari list equation batch minus RAKCACB liquid phase. So kalau kamu cari equation ni dalam font merah ni, which is reaction time equals to 1 per K CA0 in bracket 1 per theta B minus 1 ln theta B minus X per theta B1 minus X. So straightforward je. Reaction time ganti 0.1 hour. K the same, CA0 the same, theta B the same, just X yang kita kena cari. And if you do this correctly, kamu akan dapat conversion dia 0.9261. Okay, so soalan B dan C tak susah sangat sebab yang susah adalah part A. Lepas kita dah selesai part A, the rest tu kamu kena ganti nilai, tapi kamu kena faham kenapa equation dia berlainan. Sebab dalam part B saya guna PFR, dalam part C saya guna batch reactor. Part B cari volume, part C as I told you kalau batch reactor reaction time. Tapi dalam kes ni dia beri kita reaction time, dia suruh kita cari conversion. Okay, so that's all for today. Definitely dah tak boleh pergi soalan yang lain, dah tak sempat. So I will hopefully see you on Saturday lah. So, kalau Saturday the next class, I will cover lecture chapter 5. Tutorial ni nanti kalau saya akan sambung balik. Tengoklah macam mana. Kalau Sabtu ni, Aizat, Sabtu ni kamu boleh ada kelas tak, Aizat? Sabtu
nanti saya kena cari rasa macam kerja malam tu boleh ke? Okey. Kalau boleh, Sabtu ni tengoklah kalau mungkin saya sambung tutorial ataupun mungkin saya sambung lecture. Nanti saya decide lah. Okay. Alright, so that's all for today. So I see you guys on Saturday. Alright, thank you Hidayah, thank you Aizat. Thank you Rata. Thank you. Bye-bye.